విత్ లాస్ట్ క్లాస్ మనం స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఆడిటింగ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు అందులో SAE 3400 దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ అస్యూరెన్స్ ఎంగేజ్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఎప్పుడైనా నీకు ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని క్వశ్చన్లో కనిపిస్తే నువ్వు SAE 3400 గురించి రాయాలి. సో T వాంట్స్ టు ఇష్యూ ప్రాస్పెక్టస్ టు ప్రొవైడ్ పొటెన్షియల్ ఇన్వెస్టర్స్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో ప్రాస్పెక్టస్ ఇవ్వాలనుకున్నా ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎట్లుంటుంది దానికోసం టీ అండ్ కో కంపెనీని హైర్ చేసుకొని ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి. ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనేది మీ ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ అంటే SAE 3400ని యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు SAE 3400 అది నీకు 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ ఉంటుంది. ఒకటి ఏ థింగ్స్ని నువ్వు కన్సిడర్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ని, తర్వాత ఏ ఎవిడెన్స్ని నువ్వు అప్టెండ్ చేసుకోవాలి ఫర్ రిపోర్టింగ్ ద ఆన్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి. Acceptance of engagement. As per SAE 3400, the examination of prospective financial information. Before accepting an engagement to examine prospective financial information, the auditor would consider among other things. So, auditor consider other among things intended use of information. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ని యూజ్ చేయాలి ఇంటెండెడ్కి. నెక్స్ట్ వెదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ ఫర్ జనరల్ ఆర్ లిమిటెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జనరల్ ఆర్ లిమిటెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చూడండి. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్ దట్ ఈజ్ వెదర్ దే ఆర్ బెస్ట్ ఎస్టిమేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆర్ హైపోథికల్ అజంప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వాటిని చెక్ చేసుకోండి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి యూజ్ చేయాలి ఇంటర్నెట్కి అండ్ జనరల్ ఆర్ లిమిటెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉందా నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అంటే నువ్వు ప్రొజెక్ట్ చేసేది అందరికి ఇస్తారా కొంతమందికి ఇస్తారా, తర్వాత ఏమేమి అజంప్షన్ తీసుకోవాలి ఆ అజంప్షన్లో బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ అజంప్షన్స్ ఏమి హైపోథికల్ అజంప్షన్స్ ఏమి, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్స్ అండ్ పీరియడ్ కవర్డ్ బై ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో పీరియడ్ ఏం కవర్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ద ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ షుడ్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ అన్ ఎంగేజ్మెంట్ వెన్ ద అజంప్షన్స్ ఆర్ క్లియర్లీ అన్రియలిస్టిక్ ఆర్ వెన్ ఆడిటర్ బిలీవ్ దట్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఫర్ ఇట్స్ ఇంటెండెడ్ యూజ్. సో ఆడిటర్ ఏం చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేయాలి షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద ఆర్ షుడ్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ ఎంగేజ్మెంట్ వెన్ ద అజంప్షన్స్ ఆర్ క్లియర్లీ అన్రియలిస్టిక్ ఉంటాయి ఆర్ వెన్ ద ఆడిటర్ బిలీవ్స్ దట్ ద ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఉన్నాయి ఫర్ ద ఇంటెండెడ్ యూజ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ SA 210 టర్మ్స్ ఆఫ్ right engagement, it is necessary that the auditor and client should agree on the terms of engagement. So terms of engagement లో ఏం చూసుకోవాలి 210 ప్రకారంగా necessary that auditor వచ్చేసి client and should agree with the terms of engagementకి. ఏమేమి ఎంగేజ్మెంట్లు ఉంటాయి అందులో ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ టు బి అబ్టెండ్ రిపోర్టింగ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ద ఆడిటర్ షుడ్ డాక్యుమెంట్స్ మ్యాటర్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఎవిడెన్స్ సపోర్ట్ టు రిపోర్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఎవిడెన్స్ సచ్ మ్యాటర్స్ క్యారీడ్ అవుట్. ఏమేమి ఉంటాయి సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి అనేది ఫస్ట్, తర్వాత బేసిస్ ఆఫ్ ఫోర్కాస్ట్ ఏమి, నెక్స్ట్ అజంప్షన్స్ ఏవి యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది మనకి ఫోర్కాస్ట్కి సంబంధించి, నెక్స్ట్ హైపోథికల్ అజంప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవిడెన్స్ ఏమైనా ఉందా సపోర్టింగ్కి సంబంధించి అజంప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, తర్వాత మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఏమైనా తీసుకోవాలా మనము ఆ ఎవిడెన్స్ని ఇవన్నీ తీసుకోవాలి వర్కింగ్ పేపర్స్కి విల్ ఇన్క్లూడ్. సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిస్ ఫర్ ఫోర్కాస్ట్ అజంప్షన్స్ ఏం తీసుకోవాలి అరైవింగ్ ఫోర్కాస్ట్కి సంబంధించి, హైపోథికల్ అజంప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఎవిడెన్స్ సపోర్టింగ్కి సంబంధించి, మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఏమైనా తీసుకోవాలి రిగార్డింగ్ ఇంటెండెడ్ యూజ్కి అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్నెస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అజంప్షన్కి సంబంధించి అండ్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ ఏముంది దాని యొక్క ఇట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఆడిట్ ప్లాన్ ఏమి, నేచర్ టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్స్ ఏమి, ఇన్ కేస్ ఆడిటర్ ఎక్స్ప్రెస్ మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఆర్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ రీజన్ ఫర్ బేసిస్ ఆఫ్ సచ్ డెసిషన్స్ ఏమున్నాయని చెప్పాలి. ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ కావాలి ఆడిట్ వర్కింగ్ పేపర్లో. ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ ఫామ్ వర్కింగ్ పేపర్ని ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ని ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు వర్కింగ్ పేపర్స్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ కావాలి. నెక్స్ట్ వేరేది క్వశ్చన్ నెంబర్ 151 you are engaged by Mrs. Active Limited to examine and report on prospective financial information. Prospective financial information అంటే 3400 చేయాలి మీకు. Information which the management of the company has prepared for presentation at investor meeting program organized by state government to attract investment in their state. The company in its vision documents described various plans and proposals of the company with projected financial goals and means to achieve same and various benefits accruing to the economic development of the state. What important matters will be considered by you while determining the nature, timing and extent examination procedure to be applied to the review of SCMPE. So examination procedure as per SAE 3400 examination of prospective financial information. So ఏం చేయాలి ఎగ్జామ్ చేయాలి prospective financial information when determining nature, timing and extent examination procedure. The auditor should consider matters such as knowledge obtained during any previous engagement. So
ఏమేమి ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్ చేసేటప్పుడు 3400కి సంబంధించి నేచర్ టైమింగ్ ఆడిట్ ఏమేమి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అంటే నాలెడ్జ్ ఏముంది డూయింగ్ ప్రీవియస్ ఎంగేజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ వచ్చింది, తర్వాత మేనేజ్మెంట్ మనకి కాంపిటెన్సీ ఎంత రిగార్డింగ్ ఉంది ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్కి. నెక్స్ట్ లైక్లీవుడ్ ఆఫ్ మిస్టేట్మెంట్స్, లైక్లీవుడ్ ఎంత ఉంది మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ ద ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అఫెక్టెడ్ బై మేనేజ్మెంట్ జడ్జ్మెంట్. సో ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ చేయగలం మేనేజ్మెంట్ యొక్క జడ్జ్మెంట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి బై ద మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ద పర్పస్ దేర్ అడ్వకేసీ రిలయబిలిటీ ఆఫ్ అండర్లయింగ్ డేటా ఇంక్లూడింగ్ డేటా derived from third parties such as industry statistics to support the assumptions. Next, the stability of entity's business. So stability of entity business ఏమైంది and engagement team experience with the business and the industry in which the entity operates and other reporting on prospective financial information. సో ఇవన్నీ మనం ఏం చూసుకుంటున్నాము కంపెనీ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్స్ అనమాట. ఇది ఎస్ఏ 3400కి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్స్. ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముండాలి, నేచర్ టైమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చూసుకోవాలి, ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్కి ఆడిటర్ కన్సిడర్ చేయాలి ఈ మ్యాటర్స్ అన్ని. నాలెడ్జ్ ఏముంది అప్టెండ్ చేసుకునేది ప్రీవియస్ ఎంగేజ్మెంట్లో, మేనేజ్మెంట్ కాంపిటెన్సీ ఏముంది, లైక్లీవుడ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, ఎక్స్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది ఎఫెక్ట్ చేయడానికి మేనేజ్మెంట్ జడ్జ్మెంట్కి, సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి మేనేజ్మెంట్ పర్పస్కి, అడ్వకేసీ రిలయబిలిటీ అండర్లయింగ్ డేటాకి సంబంధించి, నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎంటిటీ బిజినెస్ ఏముంది, ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏముంది విత్ బిజినెస్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ విచ్ ద ఎంటిటీ ఆపరేట్స్ అండ్ విత్ రిపోర్టింగ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 151. Brew Limited FMCG company having its tea gardens in northeastern states of the country is exclusive dealing in blending, processing, packing and selling of various brands teas. During the year audit, the company entered into joint venture for purchasing tea gardens in Sri Lanka and Kenya. Prime associates are the charter of the company for the financial year 2001 and 2. During the course of audit, the audit team was unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about a single element of the consolidated financial statement being joint venture investment in Dharma Limited, representing over 91% of group net assets, having both material and pervasive possible effect to the consolidated financial statements. The group investments in Dharma Limited is carried at 115 crores in the group of consolidated financial statements. So ఎంత ఇంక్లూడ్ అయింది 115 crores ఇంక్లూడ్ అయింది గ్రూప్ ఆఫ్ కన్సల్టేటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. డ్రాఫ్ట్ ఒపీనియన్ పేరా అండ్ బేసిస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ పేరా టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో. సో ఒపీనియన్ పేరా ఏవేవి ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిసెస్ ప్రైమ్ అసోసియేట్ వచ్చి అనేబుల్ టు అప్టైన్ సఫిషియెంట్ అప్రాప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. సో అది అప్రాప్రియేట్ ఇక్కడ చెప్తున్నా చూడండి, డూయింగ్ ద కోర్స్ చేసేటప్పుడు అనేబుల్ టు అప్టైన్ సఫిషియెంట్ అప్రాప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అండ్ బోత్ మెటీరియల్ అండ్ పర్చేజ్ ఉంది కానీ డిస్క్లైమర్ ఇవ్వాలి. సో డిస్క్లైమర్ ఒపీనియన్ అది మేము ఎంగేజ్ అయినాము ఆడిట్ కంపెనీకి, సో కంపెనీకి, కన్సల్టేషన్ కంపెనీకి, దాని యొక్క సబ్సిడైకి, దాని యొక్క డేటు అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ సమ్మరీ సెగ్మెంట్కి సంబంధించి పాలసీస్. బట్ వీ డు నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒపీనియన్ ఆన్ ద కంపెనీ కన్సల్టేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ బికాస్ సిగ్నిఫికెంట్ మ్యాటర్స్ డిస్క్రైబింగ్ బేసిస్ ఆఫ్ డిస్క్లైమర్ ఒపీనియన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ రిపోర్ట్కి. వీ హ్యావ్ నాట్ అనేబుల్ టు అప్టైన్ సఫిషియెంట్ అప్రాప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ టు ప్రొవైడ్ బేసిస్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఒపీనియన్ ఆన్ ద కన్సల్టేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో బేసిస్ ఆఫ్ డిస్క్లైమర్ ఒపీనియన్ ఏ దానికి సంబంధించి అంటే గ్రూప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంది జాయింట్ వెంచర్కి, అది 115 crores ఉంది, అది కన్సల్టేటివ్ విత్ రిపోయింట్ ఓవర్ 91% మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది. అందులో వీఆర్ నాట్ అలో ద యాక్సెస్, మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు యాక్సెస్కి అలో చేయడం లేదు ఆడిటర్ని, ధర్మ కంపెనీ వాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ ధర్మ ఆడిటర్ డాక్యుమెంటేషన్కి సంబంధించి. సో దీనివల్ల మనం ఏమి అనేబుల్ టు అడ్జస్ట్మెంట్ whether are adjustments were necessary in respect of group proportional shares of Dharma assets that are controlled jointly and proportionally. We చూసుకోవాలి with the jointly responsible is the proportional shares of Dharma limited income and expenditure of the financial year and consolidated financial statement. Next 151B. What is there in 151B? Difficult Book Limited is engaged in manufacturing of active pharmacy ingredients due to change in law of changes. Law regulations అనేది చేంజ్ అయినవి. Every company engaged in the manufacturing in active pharmaceutical ingredients would now require to production capacity license which will restrict the production of companies. సో లైసెన్స్ లేకుంటే ప్రొడక్షన్ని ఆపేస్తాము. సో మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అసెస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ద లా ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ద కంపెనీ ఈస్ అప్రాప్రియేట్లీ డిస్క్లోజ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో డిస్క్లోజ్ చేసింది. ఆ టీమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ
evaluated management disclosure and found that it is appropriate sufficient. However, considering the said matter as most important and fundamental to the user's understanding regarding financial statement of the item, decided to disclose the same in other matter paragraph lo చూపాలి అనుకున్నారు ఆ మ్యాటర్ని. యువర్ ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్ యువర్ రిక్వైర్డ్ టు గైడ్ ఆర్ టీమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద. సో మనం రిపోర్టింగ్ చేయాలంటే ఎస్ఏ 706ని ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ paragraph or other matter paragraph కి independent audit report. If auditor consider it is necessary to draw users attention to the matters presented or disclosed in the financial statement. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న డేటాకి సంబంధించి ప్రజెంటెడ్ డిస్క్లోజ్కి సంబంధించి దట్ ఇన్ ఆడిటర్ జడ్జిమెంట్లో ఈ సచ్ ఇంపార్టెన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ టు ద యూజర్స్ ఆఫ్ understanding of the financial statement. The auditor shall include an emphasis of matter paragraph. So emphasis of matter paragraph లో include చేయాలి in the auditor's report provided the auditor would not require to modify the opinion in accordance with 705 as a result of the matter. So emphasis of matter paragraph important అని చెప్పి emphasis of matter paragraph పెట్టినామని మనం ఒపీనియన్ని చేంజ్ చేయాల్సిన మోడిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ వెన్ ఎస్ఏ 705 అప్లైస్ ద మ్యాటర్స్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డిటర్మైన్ ఇన్ ఏ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ టు బి కమ్యూనికేటెడ్ ఇన్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్. సో ఆల్రెడీ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్లో ప్రొవైడ్ చేసి మళ్ళీ ఎంపసిస్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రెండు చూసుకోవాలి, మోడిఫై చేయకూడదు అండ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్లో డిటర్మైన్ చేయకూడదు. అది in those cases లో in the incident case difficulty books limited is engaged in manufacturing of active pharmaceutical ingredients would now require to production capacity license which will restrict the production of capacity due to change in law of regulations. Management difficulty books of assess in the impact of change in law over the financial positions of the company and appropriately disclose the same in financial. సో ఆడిట్ టీమ్ వచ్చేసి డిఫికల్ట్ బుక్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి ఎవాల్యుయేట్ చేసినారు. మేనేజ్మెంట్ డిస్క్లోజర్స్కి వాళ్ళు కూడా సఫిషియెంట్ అప్రోప్రియేట్ అనుకున్నారు. హౌవెవర్ కన్సిడరింగ్ ద సెడ్ మ్యాటర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఫండమెంటల్ యూజర్స్ అండర్స్టాండింగ్ రిగార్డింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ the team decided to the same. So the said matter is already disclosed and presented appropriately in the financial statement and he is such important it is fundamental of users of understanding of financial statement and it is required to disclose emphasis of matter paragraph law. Next, therefore decision of our team to disclose the same other matter paragraph is not in order. It should be disclosed in emphasis of matter paragraph. So financial statement కి సంబంధించిన డేటా కాబట్టి మనం ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ని యూజ్ చేయాలి. ఆడిట్ టీమ్ డిసిషన్ ఆఫ్ ఆడిట్ టీమ్ టు డిస్క్లోజ్ ద సేమ్ ఇన్ అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఆర్డర్. సో ఇట్ షుడ్ బి డిస్క్లోజ్ ఇన్ ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్. నెక్స్ట్ ఎస్ఏ 720 ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిలేటెడ్ ఇన్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎట్లుండాలి. 720 ఎస్ఏ 720 152 క్వశ్చన్. సో ఎల్ఎంపి అసోసియేట్స్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ conducting audit of PQR Limited, a listed company for the year ended 31st March 2019 is concerned with auditor's responsibility relating to other information, both financial and non-financial, including the company's annual report. So, company యొక్క చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉన్నాడు, కండక్ట్ చేసినాడు ఆడిట్ ఆఫ్ పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్కి లిస్టెడ్ కంపెనీకి సంబంధించి ఫర్ ద ఇయర్ ఎండ్ 31st March 2019 ఈజ్ కన్సర్న్ విత్ ఆడిటర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిలేటింగ్ టు అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బోత్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ కంపెనీస్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో. వైల్ రీడింగ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎల్ఎంపీ అసోసియేట్స్ కన్సిడర్ వెదర్ దే ఆర్ మెటీరియల్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ బిట్వీన్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ ఏ బేసిస్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్. The auditor shall evaluate their consistency, compare selected amounts or other items in the other information with such amounts or other items in the financial statements, guide LMP associate with examples of amounts ante emi, other items ante emi, and any included in the other information with reference to 720 ki sambanధించి. So examples of amounts, other information may be included in other information. So other information లో మనం ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి, అమౌంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. యాజ్ పర్ ఎస్ఏ 3720 ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ రిలేషన్ టు అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆడిటర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ రిలేషన్ టు అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి. ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ మే ఇన్క్లూడ్ ఇన్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంటెండెడ్ టు ఎగ్జాస్ట్. అమౌంట్స్కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఏమేమి ఉంటాయంటే ఐటమ్స్ ఇన్ సమ్మరీ ఆఫ్ కీ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్. సో నెట్ ఇన్కమ్ కానీ, ఈపీఎస్ కానీ, డివిడెండ్ కానీ, సేల్స్ కానీ, అదర్ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ కానీ, పర్చేస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్. సో మొత్తం పిఎన్ఎల్ మొత్తం ఇక్కడ పడేస్తాం అమౌంట్స్ ఉండేటివి. నెక్స్ట్ సెలెక్టెడ్ ఆపరేటింగ్ డేటా సచ్ యాజ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్ బై మేజర్ ఆపరేటింగ్ ఏరియా
సెలెక్టెడ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా. సో ఆపరేటింగ్ సెగ్మెంట్స్ ఇండియా ఇయర్ 108 యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్పెషల్ ఐటమ్స్ సచ్ as అసెట్ డిస్పోజిషన్, లిటిగేషన్ ప్రొవిజన్స్, అమౌంట్ ఇంపైర్మెంట్, ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ రెమిడియేషన్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ రీస్ట్రక్చర్ అండ్ రీఆర్గనైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇవన్నీ అమౌంట్కి సంబంధించి వేరే కంపెనీతో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు. నెక్స్ట్ లిక్విడిటీ అండ్ క్యాపిటల్ రిసోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ as క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్, మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీ, డివిడెండ్, డెట్ క్యాపిటల్, లీజ్, మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ అప్లికేషన్స్కి ఇవి. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బై సెగ్మెంట్ ఆర్ డివిజన్స్. ఇవన్నీ మనకి అమౌంట్స్ రిలేటెడ్ అండి. సో ఫైనాన్షియల్ ఫిగర్స్కి సంబంధించినది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బై సెగ్మెంట్ ఆర్ డివిజన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అండ్ రిలేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ అరేంజ్మెంట్స్. నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ గ్యారంటీస్, contractual obligations, legal, environmental claims and other contingencies. Next financial measures or ratios such as gross margin, return on average capital employed, return on average shareholder equity, current ratio, interest coverage ratio, debt ratio. Some of these directly reconcile the financial statements. ఇవన్నీ అమౌంట్స్ రిలేటెడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏముంటుంది, ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, క్రిటికల్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ ఉన్నాయి, రిలేటెడ్ అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి, దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ పార్టీస్ అండ్ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్కి సంబంధించి ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడము, ఇక్కడ అమౌంట్స్ ఏముండదు. నెక్స్ట్ ఆర్టికులేషన్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్, పాలసీస్ అండ్ అప్రోచెస్ టు ద మేనేజ్మెంట్ కమాడిటీ, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిస్క్ సచ్ as త్రో యూజ్ ద ఫార్వర్డ్ కాంటాక్ట్స్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హ్యావ్స్ ఆర్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, దాన్ని ఆర్టికులేట్ చేయడము. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అరేంజ్మెంట్స్తో ఎట్లా బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తామో దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ చేయడము, గ్యారంటీకి, ఇండెమ్నిటీకి, కాంట్రాక్షన్ లయబిలిటీ, అప్లికేషన్కి, లిటిగేషన్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ లయబిలిటీ కేసెస్ అండ్ అదర్ కంటింజెన్సీ, ఇంక్లూడింగ్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క క్వాలిటీ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పోజర్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ డిస్క్లోజర్ చేయడం, చేంజ్ ఇన్ లీగల్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ సచ్ as న్యూ ట్యాక్స్ ఎన్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, రెగ్యులేషన్స్ ఏమున్నాయి దట్ మే హ్యావ్ మెటీరియల్ ఇంపాక్టెడ్ ఆన్ ద ఎంటిటీస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఫిజికల్ పొజిషన్ విల్ హ్యావ్ మెటీరియల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎంటిటీస్ ఫ్యూచర్ పొజిషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క క్వాలిటీ టు అసెస్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ న్యూ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ వల్ల వచ్చినవి కమ్ ఇంటూ ఎఫర్ట్స్ డూయింగ్ ద పీరియడ్కి వచ్చినవి విల్ కమ్ ఇంటూ ఎఫర్ట్స్ ఫాలోయింగ్ పీరియడ్కి వచ్చేటివి, ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ఏముంటాయి, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏముంటాయి, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఏముంటాయి, వాటికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ జనరల్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ అవుట్లుక్. సో బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్కి అవుట్లుక్కి సంబంధించి జనరల్ డిస్క్రిప్షన్ ఏముంది, ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ కీ కమాడిటీస్ ఆర్ రా మెటీరియల్స్. సో కీ మార్కెట్ ప్రైస్ యొక్క ట్రెండ్స్ ఏమున్నాయి, కీ కమాడిటీస్ ఏమున్నాయి, రా మెటీరియల్స్ ఏమున్నాయి. నెక్స్ట్ కాంటెస్ట్ ఆఫ్ సప్లై, డిమాండ్ అండ్ రెగ్యులేటరీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ బిట్వీన్ జాగ్రఫికల్ రీజన్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఎంటిటీస్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇన్ స్పెసిఫిక్ సెగ్మెంట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 153. GS & Co. A chartered accountant have been appointed chartered auditor of MAP Limited for the financial year 1920. The audit team has completed the audit and is in the process of preparing audit report. Management of the company has also prepared draft annual report. Okay, audit in charge was going through the draft annual report. So audit in charge ఏం చేసినాడు, మేనేజ్మెంట్ చేసేది ఒక చార్టర్డ్ అకౌంట్ అపాయింట్ అన్నాడు. చార్టర్డ్ ఆడిటర్కి కంపెనీకి సంబంధించి ఆడిట్ టీమ్ వచ్చేసి కంప్లీట్ చేసింది ఆడిట్ని. తర్వాత ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఇచ్చినారు, డ్రాఫ్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఇచ్చినారు అండ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఇచ్చినారు, ప్రిపేర్ చేసినారు ఆడిట్ రిపోర్ట్ని. మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆల్సో ప్రిపేర్ డ్రాఫ్ట్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ని ఇచ్చినారు. ఆడిట్ ఇన్ఛార్జ్ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ ద డ్రాఫ్ట్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అండ్ అబ్జర్వ్ దట్ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఐటమ్స్ in its annual reports indicating downward trends of market prices of key commodities, raw materials as compared to previous year. However, actual profit margin the company was reported in the financial statement has gone reverse directions. Audit manager discussions through this issue with partners of the firm who can reply the auditor is not covered the such disclosure made by the management in his annual report. So annual report లో ఇచ్చినట్టు వీళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేయలేదంట. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ డూ యూ థింక్ దట్ ద పార్ట్నర్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇన్ హిస్ అప్రోచ్ ఆన్ దిస్ ఇష్యూ? డిస్కస్ ద రిఫరెన్సెస్ ఇన్ రిలవెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆడిటర్ డ్యూటీ విత్ రిగార్డింగ్ టు రిపోర్ట్కి సంబంధించి. సో రిగార్డింగ్ రిపోర్ట్కి సంబంధించి అంటే SS 720 వస్తుంది. ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ రిలేషన్ టు అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఏముంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ రెస్పాండింగ్ వెన్ ద ఆడిటర్ కన్క్లూడ్ దట్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ పర్ SS 720. ఆడిటర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ రిలేషన్ టు అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్, డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ కీ కమాడిటీస్ ఆర్ రా మెటీరియల్స్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆర్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ మే ఇంక్లూడ్ ద అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి. సో ఇవి ఏం చూసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆడిటర్ వచ్చేసి డిస్కస్ చేయాలి మేనేజ్మెంట్తో అబౌట్ ఏమైనా మెటీరియల్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉందా, మెటీరియల్
inconsistent in the about material inconsistent or other information that appear to be materially misstated. సో ఏమైనా materially mistake జరుగుతుందా అనేది చూసుకుంటే అండ్ మే ఇంక్లూడ్ రిక్వెస్టింగ్ మేనేజ్మెంట్ టు ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్ on the other information. Based on the management further information or explanation, the auditor may be satisfied that the other information is not materially misstated. So ఫస్ట్ మెటీరియల్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఏమైనా ఉందో వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి. అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పండి దట్ ఆర్ మెటీరియల్ మిస్టేటెడ్ మే ఇంక్లూడ్ రిక్వెస్టింగ్ మేనేజ్మెంట్ టు ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఆన్ బేసిస్ మేనేజ్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్కి అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి బేస్డ్ ఆన్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద ఆడిటర్ మే బీ సాటిస్ఫై దట్ ద అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ మెటీరియల్లీ మిస్టేడ్. సో అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మెటీరియల్లీ మిస్టేడ్ కాకుండా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ మే ఇండికేట్ రీజనబుల్ అండ్ సఫిషియెంట్ గ్రౌండ్ ఫర్ వ్యాలిడ్ డిఫరెన్సెస్ జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్ డ్యూటీస్ విత్ రిగార్డ్ టు రిపోర్టింగ్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ గివెన్ హయ్యర్ అంటారు. సో as per SA 720 the auditor responsibility in relation to other information if the auditor conclude that material misstatements of the other information material information అనేది exist ఉందనుకోండి the auditor shall request the management to correct the other information if management agrees. సో అగ్రి అయినారు కరెక్షన్కి సంబంధించి ఆడిటర్ షెల్ డిటర్మైన్ ద కరెక్షన్ హ్యాస్ బిన్ మేడ్ అనేది. నెక్స్ట్ ఈఫ్ రెఫ్యూజ్ చేసిన అనుకోండి మేక్ ద కరెక్షన్కి ఆడిటర్ షెల్ కమ్యూనికేట్ ద మ్యాటర్ విత్ దో చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ అండ్ రిక్వెస్ట్ దట్ కరెక్షన్ బి మేడ్ అనేది. కంటెన్షన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ that auditor is not concerned with the such disclosure may be management in his annual report is incorrect. సో ఆడిటర్ ఏం చేయాలి దో చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 154. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 154? ఐఎన్జీ అసోసియేట్స్ ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉంది కండక్ట్ చేసినారు ఆడిట్ని ఎక్స్వైజెడ్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి లిస్టెడ్ కంపెనీకి ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2020 ఈజ్ కన్సర్న్ విత్ ద ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిలేటింగ్ టు misstatement in the other information both financial and non-financial year included in the company's annual report ki sambanధించి while reading the other information ING associates consider whether there is any material misstatement of the other information in the company. After performing their procedures, the auditor concluded that material misstatement of the information exists. ING associates discuss with the management about the other information that appear to be material misstatement. So, as per SF 730 ప్రకారం regarding responding when the auditor concluded that material misstatement of other information exists ఉందంటే యాజ్ పర్ SA 720 ప్రకారం ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ రిలేషన్ టు అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఆడిటర్ వచ్చేసి కన్క్లూజన్కి వచ్చినాడు మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఉంది అని. అట్లాంటి కేసెస్లో కన్క్లూడ్ వచ్చినాడు మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఎగ్జిస్ట్ ద ఆడిటర్ షల్ రిక్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టు కరెక్ట్ ద అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి అడగాలి. మేనేజ్మెంట్ అగ్రీ అయింది అనుకోండి కరెక్షన్కి ద ఆడిటర్ షల్ డిటర్మైన్ కరెక్షన్ హ్యాస్ బిన్ మేడ్ అనేది ఆర్ రిఫ్యూజ్ చేసిన అనుకోండి మేక్ కరెక్షన్స్. The auditor shall communicate the matter to those charged with governance and request the corrections made. If the auditor concluded that material misstatement exists in other information obtained prior to that of audit report, so audit report ki prior to and other information is not corrected after communicating to those charged with governance, the auditor shall take appropriate action including appropriate action తీసుకోవచ్చు అతను considering implication of audit report implication ఏముంటుంది and communicating those charged with governance about how auditor plans to address material misstatement in the audit report. సో వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయండి దోస్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్కి నేను ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఎట్లా చేస్తాను అనేది. నెక్స్ట్ విత్డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ వేర్ విత్డ్రాల్ ఈజ్ పాసిబుల్ అండర్ అప్లికబుల్ లా ఆర్ రెగ్యులేషన్ నుంచి మనం విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ద ఆడిటర్ కన్క్లూడ్ దట్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్టెండ్ ఆఫ్టర్ డేట్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఒకవేళ ఆఫ్టర్ డేట్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఉంటే మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఉన్నాయని తెలిస్తే ద ఆడిటర్ షల్ ఇఫ్ ద అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కరెక్టెడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ద procedure necessary in the circumstances or if the other information is not corrected after communicating those charged with governance take appropriate action considering the auditor legal rights and obligations ఏమున్నాయి seek to have uncorrected material misstatement appropriately brought to the notice of the attention of the users for the whom auditor report is prepared. సో లీగల్ అప్లికేషన్స్ ఏమిటో అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 155. అనుషా లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఒక అసోసియేట్స్ ఉంది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫర్మ్ వచ్చేసి కనెక్ట్ చేసింది రిషబ్కి లిస్టెడ్ కంపెనీకి సంబంధించి 31st March 2020 కన్సర్న్ ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిలేటింగ్ టు అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బోత్ ఫైనాన్షియల్ నాన్ ఫైనాన్షియల్కి వైల్ రిగార్డింగ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి కన్సిడర్ చేసిన మెటీరియల్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంది అనేది. సేమ్ మెటీరియల్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంది షెల్ ఎవాల్యుయేట్ దేర్ కన్సిస్టెన్సీ కంపేర్డ్ సెలెక్టెడ్ అమౌంట్స్ ఆర్ అదర్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ అమౌంట్స్ ఆర్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ గైడ్ అనుషా అసోసియేట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏవే వస్తాయనేది గైడ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అమౌంట్స్ ఆర్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ని వాటిని గైడ్ చేయండి.
ఏమేమి వస్తాయి అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మనకి? ఫస్ట్ కీ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. నెట్ ఇన్కమ్, ఎర్నింగ్ పర్ షేర్, డివిడెండ్, సేల్స్, అదర్ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూస్ అండ్ పర్చేసింగ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ మనకి వస్తాయి. తర్వాత సెలెక్టెడ్ ఆపరేటింగ్ రిజల్ట్స్, ఇన్కమ్స్ అండ్ కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్స్, మేజర్ ఆపరేటింగ్ ఏరియాస్ జాగ్రఫికల్ సెగ్మెంట్స్ ఏమున్నాయో అవి వస్తాయి. తర్వాత ప్రోడక్ట్ లైన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ స్పెషల్ ఐటమ్స్, అసెట్ డిస్పోజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఆర్ లిటిగేషన్ ప్రొవిజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అసెట్ ఇంపైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అవి వస్తాయి. తర్వాత స్పెషల్ ఐటమ్స్లో లిక్విడిటీ క్యాపిటల్, సో liquidity, capital resource information such as cash equivalent and marketable securities, dividends and debt securities, leases, monitors, interest obligations ఏమైనా ఉంటే వాటిని వస్తాయి. తర్వాత క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ బై సెగ్మెంట్ అండ్ డివిజన్కి సంబంధించి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్వి వస్తాయి. తర్వాత అమౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రిలేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో వాటిని వస్తాయి. తర్వాత అమౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ గ్యారంటీ, కాంట్రాక్చువల్ లయబిలిటీ, లీగల్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లైమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో అవి వస్తాయి. తర్వాత ఫైనాన్షియల్ మెథడ్స్, రేషియోస్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, రిటర్న్ ఆన్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ రేషియో, రిటర్న్ ఆన్ యావరేజ్ షేర్ హోల్డర్స్ రేషియో, కరెంట్ రేషియో, ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో, డెట్ రేషియో, సమ్ ఆఫ్ ద మే బీ డైరెక్ట్లీ రికన్సిల్ టు ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ అదర్ ఐటమ్స్ ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి? ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ క్రిటికల్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ అజంప్షన్స్ ఫ్రమ్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా వాటికి సంబంధించి వాటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్కి. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ పార్టీ డిస్క్లోజర్స్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాటికి సంబంధించి. అండ్ తర్వాత ఎంటిటీ యొక్క పాలసీస్ అండ్ అప్రోచెస్ మేనేజ్ చేయడానికి, ఏది కమాడిటీస్, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అవన్నీ, ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్లు, ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు వాటిని మేనేజ్ చేయడానికి ఏం ఆర్టికల్ తీసుకుంటే అది దానికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ డిస్క్రిప్షన్ని ఏమి ఇచ్చింది? నేచర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ గ్యారంటీస్, ఇండెమినిటీస్, కాంట్రాక్చువల్ అప్లికేషన్, లిటిగేషన్స్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ లయబిలిటీ కేసెస్ ఆర్ అదర్ కంటింజెన్స్ ఇంక్లూడింగ్ మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పోజర్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ డిస్క్లోజర్ చేంజెస్, లీగల్కి సంబంధించి, రెగ్యులేటరీకి సంబంధించి, రిక్వైర్మెంట్కి సంబంధించి, న్యూ ట్యాక్స్ ఏముంది, ఎన్వైరన్మెంటల్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమున్నాయి, దట్ హ్యావ్ మెటీరియల్ ఇంపాక్టెడ్ entity operation or physical position or will have material impact on the entity's future financial prospects సంబంధించి. నెక్స్ట్ మేజర్ క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏమున్నాయి ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్కి సంబంధించి, స్టాండర్డ్స్ దట్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆర్ విల్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ పీరియడ్కి సంబంధించి. అండ్ ఎంటిటీ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ఏమున్నాయి, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏముంది, క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏమున్నాయి. నెక్స్ట్ జనరల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ అవుట్లుక్ ఏముంది, ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ ఏముంది, డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ కీ కమాడిటీస్ అండ్ రా మెటీరియల్స్ ఏమున్నాయి, అండ్ కాంటెస్ట్ ఆఫ్ సప్లై, డిమాండ్ అండ్ రెగ్యులేటరీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ బిట్వీన్ జాగ్రఫికల్ రీజన్స్ ఏమున్నాయి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఎంటిటీస్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇన్ స్పెసిఫిక్ సెగ్మెంట్స్ ఏమున్నాయి వాటిని చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 156, ద ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ Quality Private Limited for financial year 2021 was issued by Bisoni Co. & Co. on 25th July 2021 key situation. However, case was filed against Quality Private Limited on 4th August 2021 which is civil court with respect to incidents caused in the factory on 17th January 2021. So 17th January 2021 ఏదో కాజ్ జరిగిందంట, దాని మీద ఇప్పుడు కేసు పడింది. అండ్ ద అవుట్కమ్ విచ్ మే రిజల్ట్స్ ఇన్ పేయింగ్ హెవీ పెనాల్టీ బై కోలాసి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. నెక్స్ట్ మిస్టర్ రాజ్ బిసాని, ద పార్ట్నర్ ఆఫ్ బిసాని & Co. ఇక ఆడిటర్ ఒక పార్ట్నర్ డిస్కస్ ద సెట్ మ్యాటర్స్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిటర్మైన్ ద అమెండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అమెండ్ చేస్తున్నారంట ఫర్ ఫైనాన్షియల్ 2021. ఫర్దర్ మిస్టర్ రాజ్ ఎంక్వైర్డ్ హౌ మేనేజ్మెంట్ ఇంటెండెడ్ టు అడ్రస్ ద సెట్ మ్యాటర్స్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ టు which he was told that said matters was going to be disclosed in contingent liabilities disclose చేస్తున్నారంట for a court case కి to the footnote in the balance sheet with no additional disclosure ఏం లేదు. Management told that Mr. Raj that such disclosure was enough as he would further going descriptions of the said court case and its outcome in the emphasis of matter paragraph. సో ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఏమి ఇస్తా అంటున్నాడు, ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తా అంటున్నాడు. వాళ్ళేమో బ్యాలెన్స్ షీట్ కింద ఫుట్ నోట్స్లో కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఇస్తా అంటున్నాడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కింద, ఇదేమో ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తా అంటున్నాడు. నౌ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ aforesaid cases scenario, please answer the following question. Whether Mr. Raj on behalf of Bisano Co. has properly adhered to his responsibilities according to SF 560, that is subsequent events ki sambanchi becoming aware of the court case filed against the Kolasi Private Limited. Next
Whether the contention of management of Kolasi Private Limited is valid with respect to disclosure of court cases in the financial statements. First of all, as far as 560 ప్రకారం subsequent events వస్తే the auditor has no obligation to perform any other procedure regarding financial statement after the date of audit report. సో ఆడిటర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏం లేదు ఆడిట్ రిపోర్ట్ తర్వాత ఏమైనా వస్తే. However, when after the date of audit report, before data financial statements are issued, సో ఇష్యూ చేయకముందుకు ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇష్యూ చేయకముందుకు ఏమైనా ఫ్యాక్ట్ బికమ్ known to the auditor that has become known to the auditor at the date of audit report may have caused the auditor to amend the auditor report. The auditor shall ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్తో డిస్కస్ చేయండి మేనేజ్మెంట్తో అండ్ వేర్ అప్రోప్రియేట్ దోస్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్. తర్వాత డిటర్మైన్ చేయండి లేదా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ అమెండ్మెంట్ చేస్తున్నారా ఏమన్నా. అండ్ తర్వాత ఇఫ్ సో ఇంక్వైర్ హౌ మేనేజ్మెంట్ ఇంటెండ్ టు అడ్రస్ ద మ్యాటర్స్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఎట్లా ఇంటెండ్ చేస్తున్నా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ఆన్ బికమింగ్ అవేర్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ కేస్ ఫైల్ అగైన్స్ ఆఫ్ కొలాసి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మిస్టర్ రాజ్ డిస్కస్ ద సెడ్ హౌ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ టు అడ్రస్ ద said matter in the financial statement. However, management does not take necessary steps to ensure that anyone on receipt of previously issued financial statement is informed in the situation and does not amend financial statement in circumstances where Mr. Raj, herein after auditor, believes that they need to be amended. The auditor shall notify the management and those charged with the governance. So వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి unless all those charged with the governance involved in managing entity that the auditor will seek prevent future reliance on the auditor report. If despite such notification the management or those charged with the governance do not take necessary steps, సో దానికి నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి నెసరీ స్టెప్స్ తీసుకోకుంటే the auditor shall take appropriate action to seek prevent relevance on the auditor's report in accordance with SA 560 ప్రకారంగా ప్రివెంట్ రిలవెన్స్ని తీసుకోండి, అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్ని తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏవైతే వాళ్ళు రాస్తున్నారు దానికి సంబంధించి SF 706 ఎంపోసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ ఆర్ అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్. మనం ఎంపోసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ a modified opinion in accordance with SA 705 when required by the circumstances of specified audit engagement. సో స్పెసిఫిక్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు రిక్వైర్డ్ ఉన్నప్పుడు మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇవ్వాల్సిన అప్పుడు మనకి ఆడిట్ మ్యాటర్లో ఇస్తే చాలనుకుంటే ఎంపోసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్లో ఇస్తే చాలనుకుంటే కాదు. అండ్ వేరాజ్ disclosure of financial report that the applicable financial reporting framework requires management to make that are otherwise necessary to achieve fair presentation. సో డిస్క్లోజర్ అనేది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్కి ఉండాలి అండ్ అదర్వైజ్ నెసెసరీ అచీవ్ టు ఫేర్ ప్రజెంటేషన్ని అచీవ్ కావడానికి ఇది ఉండకూడదు. అండ్ రిపోర్టింగ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ SA 570 వేర్ మెటీరియల్ అన్సర్టెనిటీ ఎగ్జిస్ట్ రిలేటింగ్ టు ఈవెంట్స్ ఆర్ కండిషన్ దట్ మే క్యాస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డౌట్ ఆన్ ద ఎంటిటీ అబిలిటీ టు కంటిన్యూ యాజ్ ఏ గోయింగ్ కన్సర్న్. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కొలాసి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ presumed that the auditor was going to provide description on the said code and its outcome and emphasis of matter paragraph is amended audit report. There was no further need for it to provide additional disclosure about the court case in the financial statement. So financial statement చాలా అవసరం అనుకున్నాం. The said contention of management policy is not valid because emphasis of matter paragraph cannot be substitute for disclosure required to be made in the financial statement. So as per applicable financial reporting framework. సో మా ఆడిటర్ వచ్చేసి ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్లో ఇస్తారు కాబట్టి నేను ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదని అనుకోవడం అది రాంగ్ అవుతుంది. ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అనేది ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ కాదు దీనికి. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అదర్వైజ్ నెసెసరీ టు అచీవ్ ఫేర్ ప్రజెంటేషన్ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ కాదు ఈవెన్ తో ఆడిటర్ వచ్చేసి ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చిన కానీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 157 వై ఫార్ములేటింగ్ ద ఆడిట్ ప్లాన్ and responding to the risk of material misstatement identified and assessing the risk of related party transaction and related relationship. Mrs. K, the engagement manager of the audit team of ABC Limited, decided to rely upon the internal controls placed for identification and disclosure of related party relationship and transactions in accordance with applicable financial reporting framework కి సంబంధించి. సో ఫార్ములేట్ చేసినాం. ఏం ఫార్ములేట్ చేసినాం? ఆడిట్ ప్లాన్ని ఫార్ములేట్ చేసినాము. రెస్పాండింగ్ అయినాము రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్కి ఐడెంటిఫై చేసినాం. అసెస్ రిస్క్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి రిలేషన్షిప్కి సంబంధించి మిసెస్ కే ద ఎంగేజ్మెంట్ మేనేజర్ వచ్చేసి ఆ టీమ్కి మిసెస్ ఏబీసీ లిమిటెడ్కి డిసైడెడ్ టు రిలే అపాన్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ప్లేస్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ పార్టీ రిలేషన్షిప్కి అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్.
You are requested to guide Mrs. K regarding the necessity to test the control to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Also guide whether Mrs. K can use the audit evidence obtained regarding operative effectiveness of controls and identification and disclosure of related party relationship and transactions in the interim period के संबंधी. So, as per SF 550, related parties according to para responses to risk of material misstatement associated with related party relationship and transactions సంబంధించి. So, అని చెప్తున్నారు రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అసోసియేటెడ్ విత్ రిలేటెడ్ పార్టీ రిలేషన్షిప్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి ఎస్ఏ 550 రిలేటెడ్ పార్టీ డిస్కషన్ చేద్దాం. ద ఆడిటర్ షుడ్ డిజైన్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ టు అప్టైన్ సఫిషియెంట్ అప్రోప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అబౌట్ ద అసెస్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అసోసియేటెడ్ విత్ రిలేటెడ్ పార్టీ రిలేషన్షిప్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి. సో ఎస్ఏ 550 డిస్కస్ చేస్తుంది, డిజైన్ చేయాలి, పర్ఫామ్ చేయాలి, ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ని obtain చేయడానికి సఫిషియెంట్ అప్రోప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్కి అసెస్ చేయడానికి రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్కి అసోసియేటెడ్ విత్ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి. అండ్ వేరే అసెస్ చేసినాము రిలేటెడ్ రిస్క్ సంబంధించి ఎస్ఏ 330 వస్తుంది ఆడిటర్ రెస్పాన్సెస్ టు అసెస్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అసెస్ రిస్క్ సంబంధించి. ద ఆడిటర్ షెల్ డిజైన్ అండ్ పర్ఫార్మ్ టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ టు అప్టైన్ సఫిషియెంట్ అప్రోప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ టు బి ఆపరేటింగ్ ఎఫెక్టివ్ ఉందా లేదా రిలవెంట్ ఉందా లేదా కంట్రోల్కి సంబంధించి. వెన్ ఎప్పుడు అంటే ఆడిటర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ risk of measurement at assessment level includes an expectation that the control are operating effectively and the auditor intended to rely on the operating effectiveness controls in determining the nature, timing and extent of substantive procedures. So మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఉంది అంటే అట్లాంటి కేసులో నెక్స్ట్ సబ్స్టాన్సివ్ ప్రొసీజర్ అలోన్ కెనాట్ ప్రొవైడ్ సఫిషియెంట్ అప్రోప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అట్ అసెషన్ లెవెల్. అసెషన్ లెవెల్లో నీకు సబ్స్టాన్సివ్ ప్రొసీజర్స్ వచ్చి ఒకటి సరిపోవని నీకు అనిపించినప్పుడు ఇన్ డిజైనింగ్ ద పర్ఫార్మింగ్ టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ the auditor shall obtain more persuasive audit evidence than greater than the reliance of the auditor place effective on the controls. Moreover, the auditor shall test controls usually test control for particular time or throughout the period for which the auditor intended to rely on those controls, subject to when the auditor obtain audit evidence about operating effectiveness of control during the interim period and the timing of test controls over the significant risk in order to provide an appropriate basis for the auditor's intended reliance. When the auditor obtains audit evidence about the operating effectiveness of control during an interim period, the auditor shall obtain audit evidence about significant changes to those controls subsequent to the interim period and audit evidence obtain చేయాలి significant changes కి సంబంధించి డిటర్మైన్ చేయాలి అడిషనల్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ని టు ద అబ్టైన్డ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ పీరియడ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇన్ కరెంట్ కేసులో మిస్టర్ కే వచ్చేసి షెల్ డిజైన్ అండ్ పర్ఫార్మ్ టెస్ట్ కంట్రోల్స్ టు అబ్టైన్ సఫిషియెంట్ అప్రోప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ యాజ్ ద ఆపరేటింగ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ రిలవెంట్ కంట్రోల్స్ యాజ్ సి మే ఇంటెండెడ్ టు రిలే ఆపరేటింగ్ కంట్రోల్స్ ఎఫెక్టివ్ ఉన్నాయా లేవా ఇన్ డిటర్మైనింగ్ నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్కి. ఫర్దర్ షీ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు అబ్టైన్ సఫిషియెంట్ అప్రోప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అబౌట్ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ ఇన్ ద those of controls key subsequent to the interim period along with the additional audit evidence to be obtained for the remaining period in the accordance with requirement of standards on auditing discussed above. Next question number 108. Jin Chandra and Co. Chartered Accountant has been appointed Chartered Auditor of Kurnool for the financial year 2021. The audit team has completed the audit, is in the process of preparing audit report. So చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉన్నాడు, అపాయింట్ అన్నాడు స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్గా. వేరే ఆడిట్ టీమ్ వచ్చేసి కంప్లీట్ చేసింది ఆడిట్ని అండ్ ప్రాసెస్ని ప్రిపేరింగ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని. మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వచ్చేసి డ్రాఫ్ట్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేసింది. ఆడిట్ ఇన్ఛార్జ్ వచ్చేసి డ్రాఫ్ట్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ని చెక్ చేసినారు. అందులో ట్రెండ్స్ కీ రేషియోస్ కమాడిటీ రేషియోస్ అనేది ట్రెండ్స్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఎస్ఏ 720 ప్రకారం responding when the auditor conclude that material misstatement other informationలో మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఉంటే అయితే 3720 పోలీ ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిలేషన్ టు అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ట్రెండ్స్ చూడాలి. మార్కెట్ ప్రైస్కి సంబంధించి కీ కమాడిటీస్ ఏమున్నాయి, రా మెటీరియల్స్ ఏమున్నాయి, ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆ అదర్ ఐటమ్స్ దట్ మే ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్కి ఆడిటర్ డిస్కస్ చేయాలి మేనేజ్మెంట్తో అబౌట్ మెటీరియల్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉన్నదానికి. మే ఇంక్లూడ్ రిక్వెస్ట్ ద మేనేజ్మెంట్ టు ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ బేసిస్ మేనేజ్మెంట్ స్టేట్మెంట్. సో బేసిస్ ఏముంది దానికి సపోర్ట్ ఏముందని చూసుకోవాలి మేనేజ్మెంట్ నుంచి. ఇన్ ద అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించి బేస్ ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద ఆడిటర్ మే సాటిస్ఫై ఫర్ ద అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ మెటీరియల్లీ మిస్టేక్. దానివల్ల వాళ్ళు ఏవైతే చెప్తున్నారో అది దానివల్ల మెటీరియల్లీ మిస్టేక్ కాకూడదు అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మే ఇండికేట్ రీజనబుల్ అండ్ సఫిషియెంట్ గ్రౌండ్ ఫర్ వ్యాలిడ్ డిఫరెన్స్ జడ్జిమెంట్కి సంబంధించి. నా
auditor duty with regard to reporting in the given cases year pro as per SA 720. First of all, auditor responsibility in relation to other information. If the auditor concluded that material misstatement of the other information exists, so other information ki material misstatement exists undi, the auditor shall request management to correct other information. If management agrees to make up corrections, the auditor shall determine that the corrections has been made or refuse to make corrections. The auditor shall communicate the matters with those charged with governance and request the corrections to be made. Contention of partner of the firm that auditor not concerned with the disclosure made by the management in his annual report is incorrect. So ఏదైతే కన్సర్న్ ఇచ్చిందో ద కంటెన్షన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఫర్మ్ ద ఆడిటర్ ఈజ్ నాట్ కన్సర్న్ విచ్ సచ్ డిస్క్లోజర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఈజ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్కరెక్ట్ అవుతుంది.